नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण बघणार आहोत HSC बोर्ड 2022ची केमिस्ट्रीची क्वेश्चन पेपर. आजच केमिस्ट्रीचा पेपर झाला, तर सर्वांना सोपा केला असेल पेपर. तर आपण याचे आज क्वेश्चन्स बघूयात. तर सुरुवात करूया आपल्या MCQला. MCQमध्ये सिलेक्ट अँड राईट द करेक्ट आन्सर फॉर द फॉलोइंग मल्टिपल चॉईस ऑफ क्वेश्चन्स. MCQ सोडायची. तर पहिलं, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ॲटम्स. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ॲटम्स इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC इज दी 8. याचे करेक्ट आन्सर होतं 8. सी ऑप्शन करेक्ट होता. त्याच्यात इन कॅल्क्युलेट सेकंड जो होता, इन कॅल्क्युलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स मोलॅरिटी इज द करेक्ट आन्सर. ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर. त्याच्यानंतर द एन्थल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिॲक्शन H2O सॉलिड इट गिव्ह द H2 इज कॉल्ड एन्थल्पी ऑफ. याचं करेक्ट आन्सर होतं फ्युजन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर. Which of the following transition element shows maximum oxidation state? याचा ऑप्शन होतं मॅंगनीज. याचा करेक्ट आन्सर Mn. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. द करेक्ट फॉर्म्युला फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड सोडियम हेक्सासायनोफेरेट थर्ड इज द सी ऑप्शन Na3FeCN6 is the C option is the correct answer for this. Sixth question is the isopropyl benzene on air oxidation followed by decomposition by dilute acid gives C6H5OH. A option A is the correct answer for this. Option A is the correct answer. The name of metal nanoparticle which acts as highly effective bacterial disinfectant in water purification process is the silver. B option is the correct for this. Seventh is the acid anhydride on reaction with primary amine gives compound having a functional group. It is called the amide functional group. Amide. The standard potential of the cell in the following reaction is the answer B is the correct answer for this. B is the 0.737 volt is the correct answer for this. 10th number question. The value of H3O plus in molar per liter of 0.01 molar acetic acid solution Ka is 1.8 into 10 raised to 5 minus 5 is C option 1.34 into 10 raised to minus 3. Question number 2चा आहे. Answer the following 1 mark question होते. Write the product form when alkyl halide reacts with silver nitride is the nitroalkane. Write the name of product form when acetone is treated with 2,4-dinitrophenyl hydrogen. It is gives the hydrogen. Write the name of biodegradable copolymer. याचे क्वेश्चन आलता. त्याच्यानंतर आयडेंटिफाय द मॉलिक्युलरिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंटरी रिॲक्शन. याची बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शन होती. त्याच्यानंतर what is the action of selenium on magnesium metal is the magnesium salide, magnesium MgS. त्याच्यानंतर राईट द नेम ऑफ आयसोमेरिझम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स. क्वेश्चन होता, सॉल्व करायचा होता. राईट द नेम ऑफ द अलो यूजिंग फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ गॅसोलिन. त्यानंतर 8th क्वेश्चन होता, हिंद्रीज लॉ कॉन्स्टंट फॉर CH3Br इज 0.1599 मोलर पर डायमेन्शन. तर क्वेश्चन होता व्हॉट इज सोल्युबिलिटी विचारली होती. तर सेक्शन बी मध्ये अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन सॉल्व करायचे होते. 16 मार्काला होते सगळे क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 आहे, एक्सप्लेन सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन विथ सुटेबल एक्झाम्पल करायचं होतं. राईट द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ स्कूटेड इफेक्ट विथ रिझन्स. त्याच्यानंतर क्वेश्चन 5, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ फॉलोइंग विथ 1 इथाइल ब्रोमाइड सोडियम इन ड्रायथर मॅग्नेशियम इन ड्रायथर. एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन विथ एन एक्झाम्पल. Question number 7, derive an expression to calculate molar mass of non-volatile solid by osmotic pressure measurement. Question number 8, explain monodenate and ambidenate ligands with example. Question number 9, explain the trends in the following atomic properties of group 16 elements: atomic radii, ionization enthalpy, electronegativity, electron gain enthalpy. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 10 होता, राईट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ॲनिलिनी. राईट प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम ॲनिलिन हे क्वेश्चन होता. राईट केमिकल रिॲक्शन्स टू प्रिपेअर इथेन अमाइन फ्रॉम ॲसिटोनायट्राइल आणि नायट्रोइथेन. आयडेंटिफाय ए अँड बी फ्रॉम द फॉलोइंग रिॲक्शन होती, ते आयडेंटिफाय करायचं होतं.
Question number 30. 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally reversibly from 10 liter to 15 liter at 300 Kelvin. Calculate the work done in the process. And question number 40. How many moles of electrons are required for reduction of 2 moles of zinc 2 plus 2 zinc? How many farads of electricity will be required? And section C 8 क्वेश्चन होते अटेम्प्ट इन 8 3 मार्कला क्वेश्चन आहे 24 मार्कचा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर 15. राईट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेमाटाइट. राईट द नेम्स अँड इलेक्ट्रॉन कन्फर्म ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17. Write classification of polymers on the basis of structure. Define green chemistry. Write 2 disadvantages of nanotechnology. लिहायचं होतं. Write commercial method for preparation of glucose. Write structure of adipic acid. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 19 होता. Write chemical reactions of following reagents of on methoxyethane. Hot HI, PCl5 dilute H2SO4. Question number 20 होते. Explain cationic, anionic and neutral sphere complexes with example होता. Question number 20. Calculate spin only magnetic moment of divalent cation of transition metal with atomic number 25. Source of Ti plus R colorless give reason देत होतं. What is lanthanoid contraction rate preparation of acetic acid from dry ice acetyl chloride. Question number 20. Write the classification of aliphatic ketones with example. What is the action of sodium hypoiodic on acetone. Question number 20. Define half-life of first order reaction. Obtain the expression for half-life and rate constant of the first order reaction. Question number 25. Calculate standard enthalpy of formation of CH3OH liquid from the following data. हा डाटा घेऊन होता तर आपल्या स्टँडर्ड एन्थॅल्पी काढायची होती या डाटावरून. त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेट द pH ऑफ बफर सोल्युशन कंपोज्ड ऑफ 0.01 मोलर BS BOH अँड 0.02 मोलर ऑफ इट्स सॉल्ट BA. तर याच्यात KBची व्हॅल्यू दिली 1.8 × 10⁻⁵ फॉर वीक बेस. तर वरच्या एक्झाम्पलमध्ये डेल्टा एच दिलेलं त्याची व्हॅल्यू दिलेली एन्थॅल्पीची -7 to 6 kg/mol. याच्यामध्ये याच्या थर्डमध्ये पण दिलेली -2 to 6 kg/. याच्यावरून आपल्याला स्टँडर्ड एन्थॅल्पी करायची होती. त्याच्यानंतर सेक्शन डी अटेम्प्ट एनी 3 करायचे आहेत आपल्याला. अटेम्प्ट एनी 3 मध्ये 12 मार्काचा क्वेश्चन आहे ते अटेम्प्ट एनी 3. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये अटेम्प्ट एनी 3 मध्ये 4 मार्काला एक क्वेश्चन म्हणजे 4 3 12. क्वेश्चन नंबर 27 होता. डिफाइन द फॉलोइंग आयसोटोनिक सोल्युशन आणि ऑस्मोसिस. Take numeric gold crystallized into face center cubic cell. The edge length of unit cell is 4108 into 10⁻8 cm. Calculate the density of gold. Molar mass of gold is equal to 197 gram/mole. Write the mathematical equation for the first law of thermodynamics. Mathematical equation which are for the first law of thermodynamics is the isothermal process and adiabatic process. And derive the relationship between pH and pOH. Question number 29 that define reference electrode. Write functions of salt bridge. Draw neat label diagram of cylinder hydrogen electrode SEG. Explain question number 30. Explain material deficiency defect with example. Write chemical equation for preparation of sulfur dioxide from sulfur. Write the uses of sulfur. And question number 31. Write chemical reactions for the following conversions. Ethyl bromide to ethyl methyl ether. Ethyl bromide to ethene. Bromo beans into toluene and chlorobenes into biphenyl. याचं करायचं होतं. तुम्हाला अशा प्रकारे बोर्डाची क्वेश्चन पेपर होती. तर आय होप तुम्हाला क्वेश्चन पेपर सोपीच गेले असेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि व्हिडिओला सबस्क्राईब करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि धन्यवाद.